Yes, is my voice is audible, actually. Raise your hand. Yes, sir. Audible. Okay. Screen కనబడుతుంది కదా? Yes, sir. Okay. So one is the Western Ghats and the other one is the Eastern Ghats. Whatever this. First of all, you need to find out your Deccan Plateau. If the Deccan Plateau is getting asked in an exam, this entire location you have to draw and strikes JC you have to write it as a Deccan Plateau. Deccan Plateau ki west side. What are the Deccan Plateau west side is there? Deccan Plateau ki west side is called as the Western Ghats. Simply you have to point out మొత్తం వెస్టర్న్ సైడ్ పాయింట్అవుట్ చేసి వెస్టర్న్ సైడ్ కి of the Western Ghats point out just like so just like the way I'm doing right now, Western Ghats ki ee vidhanga point out cheyadaniki try exam. The question is getting asked, so where is the Western Ghats means try to point out like this, and there you have to write down the Western Ghats. Eastern Ghats for the respect. So exam law, be careful that you should not draw the entire area. This entire area మొత్తం మాత్రం Western Ghats దింపకండి. Exam time లో this entire area ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రం దింపకండి. If you are doing like that means you are doing the mistake. Why? Because Western Ghats is present between the Deccan Plateau. It is right side of Deccan Plateau in the Western Ghats ki. Left side you are having the Western Coastal Plains. Western Ghats ki left side Western Coastal Plains unde, right side Deccan Plateau. You have to leave some sort of space and you have to draw the Western Ghats like this. And these are your Eastern Ghats, same to same other vidhanga. And both of them meet at a one point called as the Nilgiri Hills. Always remember, north side you're having Satpura range, Deccan Plateau ki. North side you're having the Deccan Plateau ki north side, you're having Satpura range. You're having Satpura range. You're having Satpura range, north side. West south side you're having the Nilgiri Hills. South side you're having the Nilgiri Hills. East side you're having the Eastern Ghats. East side you're having the Eastern Ghats. And the west side you have the Western Ghats. Western Ghats, and in Madala you are having your respect to Deccan Plateau. You are having your respect to Deccan Plateau. You have to point out all these things. Certain things are there. Further, you are having certain small locations are there, which in the Western Ghats you will come across all these things. Western Ghats law, you will come across all these things. What are those locations? Means one is Cardamom Hills. Highly important. I'm telling you. Will definitely ask you. In your map pointing, Cardamom Hills, definitely he will ask you. Present here in the Kerala. Present here in the Kerala. This is the Cardamom Hill. Whatever this Kerala law, God's own country law. God's own country law. You have to draw like this Cardamom Hills. And I hope you know what is meant by cardamom. Cardamom is called as ilachi. Ilachi ఏదైతే ఉందో ilachi in English la cardamom అని పిలుస్తారు. So in these hills, you will be finding out so many number of the production of ilachis or the cardamom. So Kerala, just the way I have pointed out here, you have to write down cardamom British peteni. And further ఇంకేంటంటే cardamom అయిపోయిన తర్వాత పైననే cardamom కి పైననే you will be having Anaimudi Hill. Anaimudi Hill, which is the highest peak in the entire South India. South India lone highest peak ఏది అంటే that is the Anaimudi. That is the Annamalai Hills lo ఉంటుంది. Annamalai areas lo so in this case what you have to do means hill అడిగినప్పుడు what you have to do means you have to delta. ఈ మ్యాథ్స్ లో మీరు అసలు చూడండి డెల్టా టైప్ సింబల్ పెట్టి Anaimudi Hills అని పెట్టాలి ఒకవేళ అడిగితే. అండ్ Anaimudi Hills కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ పెడతారంటే కేరళలో ఉంది. ఇట్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కేరళ. And just try to remember it is present exactly above the Cardamom Hills. Cardamom Hills, Ilachi Hills, Dani Pine exactly you are having your respective Anaimudi Hills. And there is another hill is there that is called as Dodda Betta Hills. Dodda Betta Hills are also there, which is present below. Dodda Betta Hills are also there, which is present below the Cardamom Hills. Cardamom Hills ki kinda you are having your respective this thing. Anaimudi Hills, Gurtunchukondi Cardamom Hills paina Anaimudi Hills is present in Annamalai Hills.
Annamalai ranges దగ్గర Annamalai ranges లో you will be find out Anaimudi, and I hope you people know what is the Annamalai ranges is famous for. That is Swami దీక్ష చేస్తారు చూడండి, వాట్ ఎవర్ ద స్వామి దీక్ష చేసి వాళ్ళు దీక్ష తీసేయడానికి తీసేయడానికి అనైముడి హిల్స్ కి వెళ్ళాలా. దట్ ఈస్ ఇన్ ద కేరళ ఓన్లీ. కేరళకి వెళ్ళి అక్కడ దీక్ష అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష తీసేయడానికి అనైముడి హిల్స్ కి వెళ్ళి తీయాలా. అండ్ ఇఫ్ దోస్ పీపుల్ గో లిటిల్ బిట్ డౌన్ సైడ్ దే కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కాడమం. కాడమం కి కింద వెళ్తే యుల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్ ద దొడ్డబెట్ట. దొడ్డబెట్ట ఇస్ ద హైయెస్ట్ హిల్స్ ఇన్ ద నీల్గిరి ఏరియాలో ది హైయెస్ట్ పీక్ ఏదంటే దొడ్డబెట్ట. And total South India lo, the entire South India lo highest hill edante that is Anaimudi. And in the Eastern Ghats you are having another hill is there, that is exactly present here, that is Aroma Konda hills anoka hills unnai, that is exactly here, nearer to the Vizag, nearer to the Visakhapatnam. So how you remember this thing means ఈ అరోమాకొండ హిల్స్ ఏ విధంగా గుర్తుంచుకుంటారంటే, here only you will be finding out the Arakku Valley. I hope you people know very well about the Arakku Valley. Arakku Valley is one of the most highly tourist attraction place. Arakku Valley ఏదైతే ఉందో, it's a valley. Arakku Valley is the most highest tourist attraction place in the Andhra Pradesh. And near to the Arakku Valley only you will be finding out the Aromakonda, or sometimes it is called as Arma. Sometimes it is called as Armakonda. Why I'm telling about the Armakonda means Armakonda or Aromakonda is the highest peak. It is the highest peak. It is the highest peak in Eastern Ghats. Eastern Ghats low highest peak in the point out, and exactly here you have to point out. ఈ టర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో కిందకి వచ్చి టర్నింగ్ పైన ఏదైతే పోతుందో దానికి దగ్గర you have to find out the Armakonda and what and how you remember the Armakonda means, just simply remember Armakonda is present exactly near to the Arakku Valley కి దగ్గరగా Armakonda ఉందని గుర్తుంచుకోండి. And you can, when it comes to the Western Ghats, the highest peak ఏంటి అంటే that is the Anaimudi hills, which is present in the Annamalai ranges, and Nilgiri ఏరియాలో దొడ్డబెట్ట. ఈ రెండు హిల్స్ మధ్యలో you will be finding out the cardamom hills. రెండిటి మధ్యలో cardamom hills you can find out. So this is your respect to Peninsular Plateau topic. I hope it is clear. Let me quickly revise what we discussed. Peninsular Plateau started. Peninsular Plateau divided into two areas. One is called as the Central Islands and the other one is called as the Deccan Plateau. Central Islands further divided into two types: Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau. Malwa Plateau, గుర్తుంచుకోండి, Madhya Pradesh. Exactly the way I have pointed out, you have to point it out exactly like that only, and other area పెట్టడానికి try. And the other one is called as a Deccan Plateau. Just simply remember the where the hell is a Deccan Plateau. Chhattisgarh దగ్గర, Jharkhand దగ్గర you have to find out the Chota Nagpur Plateau. And the other one is the second one is the Deccan Plateau. Simply remember Deccan Plateau. Delta దించాలా మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ exactly the way I have drawn here. డెల్టా దించాలా, డెల్టా దించి డెక్కన్ ప్లాటూ మెయింటైన్ చేయాలా. గుర్తుంచుకోండి, పైన ఏముంది, కింద ఏముంది. ఈస్టర్న్ సైడ్ లో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ సైడ్ లో వెస్టర్న్ ఘాట్స్, సత్పురా రేంజెస్, నీలగిరి హిల్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. హియర్ ఆల్సో లెట్ మీ క్విక్లీ టెల్ యూ సత్పురా రేంజెస్ అండ్ రెండింటి గురించి కూడా. పైననేమో వింధ్యా రేంజెస్, దిస్ టాప్ పార్ట్ ఇస్ వింధ్యా రేంజెస్, బాటమ్ పార్ట్ ఇస్ సత్పురా రేంజెస్, బాటమ్ పార్ట్ ఇస్ సత్పురా రేంజెస్. ఈ రెండు రేంజెస్ మధ్యలో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ రివర్ ఫ్లోయింగ్. You will be having one river flowing, and that river is called as a Narmada River. Narmada River, the one of the river where it flows through the east side. Remaining rivers flows through the west side. This is one of the river. And Satpura range ki kindane, you will be finding out another river called as a Tapi. Another river will be there, that is called as a Tapi, and this is also one of the river which is flowing to the east side. So two things గుర్తుంచుకోండి, Vindhya ranges and Satpura ranges. పైన ఏమో మీ whatever this top side are there, that is called as a Vindhya mountains, Vindhya ranges. Vindhya ranges ki kindane you will be having the Satpura ranges. Just like a burger, that's a burger, పైన bread ఉంటుంది, కింద bread ఉంటుంది, మధ్యలో చికెన్ ఉంటుంది, whatever the just like that way. Upper you are having the Vindhya ranges, bottom side you are having the Satpura ranges. ఈ రెండింటి మధ్యలో బర్గర్ శాండ్విచ్ అయిన పార్ట్ ఏది, ఏ రివర్ అంటే నర్మదా రివర్.
And Satpura ranges ki exactly downside, you'll be finding out another river called as a Tapi. And see, the greatness about these two rivers is that they are the rivers which doesn't flows to the west side, but flows to the east side. East side ki flow a rivers AV ante one is the Narmada river and the other one is the Tapi river. And where they are located. If it is getting asked exactly, if it is getting asked, you have to point it like this. ఒకటేమో పైన నేమో వింధ్య రేంజెస్, కిందనేమో సత్పురా రేంజెస్, మధ్యలో నర్మదా రివర్, సత్పురా రేంజెస్ కి కిందనేమో మళ్ళీ తపి రివర్. So this is your respective peninsular plateau. I hope it is clear for you. Coming to your desert is completed, peninsular plateau is completed. The next one is the Indo-Gangetic plains. The next one is the Indo-Gangetic plains. Deadly easy, Indo-Gangetic plains. The next one is the Indo-Gangetic plains. Next topic is the Indo-Gangetic plains. So total 3 plains are there, clearly given in the textbook. 3 plains ఉన్నాయి మొత్తం. ఒకటేమో వెస్టర్న్ ప్లేన్, ఒకటేమో వెస్టర్న్ ప్లేన్, ఇంకోటేమో central plain, and the last one is the eastern plain. And the last one is the eastern plain. Total 3 plains are there: western plain, central plain, and the eastern plain. Now the difference between the coastal plains and these plains are that these plains are present on the inner side of the India. The plains are India lopatlo unnai. These are the plains present in the inner side. Coastal plains are present near in the coastal areas. A plains evaithe unnayo perlalo undi that they are the plains present in the coastal side. So these are not like that. These plains are not like that. These are present at the center of the India. So Indo-Gangetic plains, total 3 types of plains are there: western plains, central plains, and the eastern plains. Western plains having another name called as Indus plain, and a central plain is called with another name called as a Ganga plain. Simple. And the eastern plain is having another name called as a Brahmaputra. Deadly easy. How you will remember means ఈ plains కి పేర్లు కూడా ఎట్లా వచ్చినాయంటే, వెస్టర్న్ ప్లేన్ కి ఇండస్ ప్లేన్ అని ఎందుకు పేరు ఇచ్చినంటే, ద రివర్ దట్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ ప్లేన్ is called as a Indus river. Central plain, Ganga plain, whatever this river is there that flows through this, the river which flows through this Ganga plain is called as a Ganga river flow అవుతుంది. Brahmaputra plain ఏదైతే ఉందో, ఏ type of river flows through means Brahmaputra river flows through this plain. So plains ఏవైతే ఉన్నాయో, whatever the flatlands are there, they are generally formed because of the rivers only. Rivers వల్లనే plains form అయితే actually. So western side plain ఏదైతే ఉందో, which is called as Indus plain, is formed because of a river called as a Indus. Central Ganga plain formed because of a river called as a Ganga river. It is formed because of a river called as a Ganga river. And the last one is the Brahmaputra. There is a Brahmaputra plain because of the Brahmaputra river. So when it comes to your map pointing, Indo-Gangetic plains and say you have to show the entire area. ఒకవేళ వాడు ఇండస్ ప్లేన్ అని అన్నాడు అనుకోండి, this area, the upper area in the Jammu and Kashmir, this entire area, whatever I'm pointing out right now, this entire area you have to point out. Only in the Indian region, Indus plain is present in the Pakistan also. మన పాకిస్తాన్ తో సంబంధం లేదు. మనం పాకిస్తాన్ లో పోయి ఉండలేం కాబట్టి వాడు మార్క్స్ ఇచ్చేది పాకిస్తాన్ కోసం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి you should not go to the Pakistan area. Whatever the area that I have drawn here right now, that is called as the Indus plain. This area is called as the Indus plain. So పేర్లు వెస్టర్న్ ప్లేన్ అని ఇచ్చినా కూడా వెస్టర్న్ సైడ్ యాక్చువల్ నార్త్ సైడ్ ఉంది అంటే పాకిస్తాన్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ జనరలీ కవర్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద పాకిస్తాన్. So simply understand these are the plains which is present in the this entire river area. Why? So if you see the flow of the rivers, Mansarovar lake dagara Indus river form aitadi. Mansarovar in the Tibet region, Mansarovar region flow, Mansarovar river form aitadi. Mele Jammu and Kashmir loki elli exit ayi it will enter into the Pakistan. Indus river anedi edaithe undo, and it slowly goes and dries up its water in the Arabian Sea. So madhyalo you are having so many number of tributaries. So many number of tributaries are joining the Indus river. Indus river ki so many number of tributaries form అవుతాయి. So ఎక్కడైతే tributaries ఎక్కడైతే main river ఏదైతే ఉందో India part లో, they will be forming a plain called as a Indus plain. So this is the area, whatever the area red color లో పాయింట్ అవుట్ చేసిన ఏదైతే ఉందో, ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై అండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది. సిమిలర్లీ
you have to do the same thing for your Ganga river. So what you have to do means Ganga river flow గుర్తుంచుకోండి. This is the area where the Ganga river flows through. This is the area where the Ganga river flows through. ఏదైతే ఏరియా ఉందో this is the way where the Ganga river flows through, and finally in the Bay of Bengal లో water it will donate it, sir. సో పెన్సిల్ తీసుకోండి, లైన్ దించిన తర్వాత ఈ ఏరియా మొత్తం కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం, దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా కవర్ చేయడానికి, ఈ విధంగా కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం. బంగ్లాదేశ్ మీరు దించకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా దట్ ఐఎమ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ జస్ట్ ద సేమ్ వే. గంగా రివర్ దించకండి, ఏరియా అయితే ఉందో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గంగా ప్లేన్. దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గంగా ప్లేన్. సేమ్ టు సేమ్, Brahmaputra river originates in near to the Mansarovar only. It in Tibet, it goes through the eastern side. మన ఇండియాలో లేదు, మళ్ళీ మెల్లే ఒకటేసారి ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యి యూటర్న్ తీసుకొని ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యి అస్సాంలోకి వెళ్ళి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇట్ గోస్ త్రూ లైక్ దిస్, అండ్ ఫైనల్లీ మేఘాలయ నుంచి మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో పైన రైట్ సైడ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఏదైతే పార్ట్ ఉందో, there again you have to do means you have to draw this entire area, this like this entire area దించి same to same point out చేసి, and you have to write down the Brahmaputra plain. Brahmaputra plain. So Brahmaputra plain is mostly present in the northeast India. Seven sisters ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఏరియాలో మాత్రమే బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఉంది. Ganga plain, if it is getting asked, just simply remember flow through the Ganga river. Ganga river ki chuttu అటు ఇటు ఏవైతే ఏరియాస్ ఉన్నాయో all those things Ganga plains are produced. And Indus plain, ఇండియాలో ఓన్లీ జమ్మూ కాశ్మీర్, హర్యానా, పంజాబ్ and Jammu and Kashmir areas lo matram you will be finding out the Indus plain. Indus plain is mostly present in the Pakistan, and మీకు మార్క్స్ వచ్చేది పాకిస్తానీ గురించి రాయడం గురించి రాదు, మన ఇండియాలో ఎక్కడైతే దాని పొజిషన్ ఉందో రాయడానికి మాత్రమే you will be getting the plains. So 3 plains are there, and we are getting these 3 plains based on the type of rivers. One is Indus river. Just simply remember reverse topic వస్తుంది, reverse topic లో will try to definitely tell what are the rivers ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి etc rivers in clarification ఇస్తా what are the major rivers. So 3 rivers are there in a normal perspective. ఒకటేమో ఇండస్ రివర్, పైన ఎక్కడో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఇండస్ రివర్ ఉంది, అది ఎక్కడో పాకిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్న సంబంధం లేదు. ఇంకోటేమో గంగా రివర్, మేజర్ రివర్ ఇన్ ఇండియా, starts in the Uttarakhand and flows through the Uttar Pradesh and Bihar and West Bengal, and slightly enters the in the Bangladesh and slightly donates its water into the Bay of Bengal. So area మొత్తం అటు ఇటు రివర్ కి అటు ఇటు ఏరియా అవుతుందో మొత్తం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గంగా ప్లేన్. అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ద బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్. బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఇస్ రివర్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ టిబెట్ లో ఒరిజినేట్ అవుతుంది, మెల్లమెల్ల ఈస్ట్ సైడ్ పోతుంది టిబెట్ లో, అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాగానే ఒక యూటర్న్ తీసుకుంటుంది, రివర్ యూటర్న్, అండ్ ఇట్ విల్ ఎంటర్స్ ఇంటు ద Arunachal Pradesh, Assam, slowly Meghalaya, and again goes down to the Bangladesh. So area is whatever this area is there, and this area you'll be having the Brahmaputra plain. So you may ask me, sir, what are plains? Obviously, I have told you plains are nothing but the flat lands. They are the flat lands, and they are very very good for the agricultural perspective. Agriculture perspective ki flat lands means if this is a flat land, this is a mountain area. If I ask you to do the agriculture, you will definitely try to select the flat land only. Flat land ni తీసుకుని agriculture చేయమంటే ఈజీ చేస్తారు. అదే మౌంటైన్ ఏరియా, ప్లాట్యూ ఏరియా మీద పోయి అగ్రికల్చర్ చేయమంటే you will be not able to do the agriculture properly, because ప్లాట్యూస్ దగ్గర, మౌంటైన్స్ దగ్గర అగ్రికల్చర్ పర్ఫెక్ట్లీ కాదు, ఫ్లాట్ ల్యాండ్స్ లో మాత్రమే అగ్రికల్చర్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయొచ్చు. And that is one of the major reason why population is very high in these areas. Population density ఏదైతే ఉందో is very 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 highest, especially in the Ganga plain. Ganga plain లో you will be finding out the most of the people depending on the agriculture only, and the highest amount of the population density ఎక్కువ ఉన్న areas ఎక్కడ ఉన్నాయంటే that is obviously in the Ganga plain. So that is your respective this one, that is a Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains. So I will end the class today. We'll discuss the, wait a second.